The identity operators we have is not. But see, firstly, we must understand what do you mean by identity. See, the human doesn't have any kind of a unique algorithm to distinguish an identity of a particular person. Let's suppose you will be stored two names in your brain, similar names. So phone number is same, but you are storing with the two names. Clear? Generally, it's a waste of memory, right? Phone number is same, but you are saving that number with two names. Whereas in phone, if there is already one number with Rahul, the same phone number, if you are trying to save with another name, it will be immediately give you an error that shall I merge with the existing name? Am I correct? So, in programming language, whenever you are writing a program to perform a specific thing, whenever you have there is a value a is equal to something called as a 20, but b is equal to 20 you are designing. Okay. చూడు కానీ వీలైతే రా చెప్తున్నా సరే సరే మరి సిచ్యువేషన్ మనకేం తెలియదు చూస్తాం చూడు కదా వీలైతే రాలేదు చూద్దాం నాకు అవసరం లేదు నేను వచ్చేస్తాను అన్నమాట here let's suppose, see, rather than a and b, ATM pin, ATM SBI. Let's suppose this is a memory, like it's a computer memory, it's not a human memory, right? So nowadays, people will have different ATMs and different Google Pays, different phone pays, multiple payment gateways we have, like net banking, mobile banking. For everything, you should have a PIN number, customer ID, a lot of credentials you're supposed to be remembered. Like, I'm going to be PIN HDFC. Is it good? Again, it is 1, 2, 3, 4. GPay PIN is equal to, again, it will be a 1, 2, 3, 4. See, a human what exactly do in your memory will keep a specific spaces to be stored these values. Yes or no? We'll remember, right? HDFC pin is 1, 2, 3, 4, and SBI pin is 1, 2, 3, 4. That is GPay pin. This is the transaction pin. A lot of things would be there. If the number is same, why you are allocating a different spaces of the memory in the brain? The number is same, right? 1, 2, 3, 4 is common, but you are allocating different spaces in your memory. It's a waste of memory. But computer, what exactly it will do, whenever the value would be the same, memory names will be the different, each operator is able to identify. Let's you see what exactly I'll do. Print is GPay is GPay. Sorry, it is theoretical, right? Let's firstly, I'll give you the justification. Identity operators are used to identify when two memory locations
as same value in terms of address. If two identifiers has same memory address, then is operator will produce true as output. If two variables having different addresses, then it produces false as output. Clear? Now, go to the practical thing. Here, ATM 1 hertz SBI is equal to 1, 2, 3, 4. ATM underscore pin HDFC is equal to 1, 2, 3, 4. Firstly, we must confirm that ATM pin number SBI is a memory location, which is an object, which is a variable, which is a unique identifier you have allocated in a computer memory to hold the value called as a 1, 2, 3, 4. Now print ATM HDFC pin is ATM SBI. You see the output now? Let's see the output. What is the output? Why it is false? An address of the SBI, an address of the HDFC will be different. If I give 4, why it is true? Firstly, what is their addresses you have to know. See, human never stores a particular value along with a name. Will you be allocated any address for that? Informally we will maintain. Let's suppose madam name is Lakshmi. If you see in my WhatsApp, there will be 20, 30 people names might be Lakshmi. It is her name, but it is not a unique name. In class, there will be more than one Lakshmi, right? Dhanalakshmi, Mahalakshmi, Shiva Lakshmi, like that, the names will be there. See, whenever the human is trying to recognize a person, apart from her name, she is from KPHP, she is from BHUL, she is from August batch. Other details also will be recollect. Then only we can remember. It's a human scenario we follow. But computer don't have that much commons to remember metadata without your instructions. You have to give an instruction that this data is belonging to this particular person. That's called semantic information. Generally, usually the people would follow syntactically all the things, but semantically, even Google also doesn't have an intelligence, because if I search for the ATM bank,
ATM power. Like there will be a lot of synonym names will be produced as a result. If I search for pannu, income tax, teeth, all these related information will be given by the Google. Google is also not 100% accurate. It gives a relevant information, irrelevant information also. So, but somewhere we have to be in a position to distinguish a particular address of a variable. See, in Python, print address of ATM in SBI, comma, there is a built-in function called as ID. You see, there is a built-in method called as an ID. ID is nothing but identifier, for which if you specify ATM SBI, it will be give you an address of that. You see, this is an address of, it is an address of ATM pin number SBI. It address will be allocated by the computer at a runtime. Similarly, copy, paste, address of SDFC. See, why address will be the same? Same, value will be the same. Am I clear? Similarly, each operator is able to identify whenever the two memory locations will have a same address. Let's suppose, if you look at in computer point of view, you have stored some songs in D drive. Clear? In E drive also again you will store. Does the computer will give you that duplicate of the data you are storing again and again? The system will give you all that? అర్థం ఇప్పుడు D drive లో సాంగ్స్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టేశారు. సేమ్ సాంగ్ వెళ్ళి మళ్ళీ ఈ డ్రైవ్ లో వెళ్ళి సేవ్ చేస్తున్నారు. కంప్యూటర్ మీకు ఆల్రెడీ D drive లో ఉన్నాయి, ఈ డ్రైవ్ లో ఎందుకు స్టోర్ చేస్తున్నావు అని చెప్తారా? చెప్పదు. అలా మన మెమొరీలో చాలా గార్బేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకుంటాం మనం తెలియకుండానే. క్లియర్? దర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ methodology or maybe proper instructions will be given by the human also. Why you are storing unnecessarily memory in the brain? See, according to physically blind impaired people, కళ్ళు లేని వాళ్ళు ఉంటారు కదా, now on the spot 50 phone numbers you say along with their name. Next moment, if you say phone number, they'll tell you name. If you say name, they'll tell you the phone number. Can you do that? Can you remember? Definitely. Why? So the blind people will be having storage of very specific things. ఏది వాడికి అవసరమో అది మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకుంటారు. ఇక్కడ ఇటు వెళ్ళాలి అంటే, ఈ మధ్య కాలంలో మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో, నేను రీసెంట్ గా ఒక ట్రైన్ లో వచ్చాను. ట్రైన్ లో మనం డోర్ దిగే దగ్గర ఈవెన్ బ్లైండ్ పీపుల్ కి ఒక లిపి ఉంటది, గుర్తుందా? అది అది దాంట్లో కూడా ఉంది. దే కెన్ టచ్, దే కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ ఇట్స్ అ వే టు ఎగ్జిట్. క్లియర్? సో we have to give an importance to which information to be stored in your brain and which information need to be discarded, and we should not store duplicate values. Clear? So that's a basic phenomenon why each operator will be there. If you look at in programmatic point of view, there will be
millions and crores of Aadhaar card numbers. If it is already existing on Aadhaar card number, which is allocated to a particular person. Next time, if you are trying to allocate the same Aadhaar number, do you expect that the error will be thrown that already this Aadhaar card is existing, or will you wait or will you create the same again and again? It has to be violent. The system must say that this Aadhaar card is already existing. Such a mechanism human doesn't have. Therefore, each operator in entire the program, wherever you are trying to allocate, in generally in computer point of view, how the memory allocation will be happens. The moment whenever you allocate a particular variable, it allocates depends on the type of a data, 4 bytes to be allocated, 8 bytes to be allocated, or 32 bytes to be allocated. ATM pin number will be the name of this memory. It has an address called as 424. 424. The value will be 1, 2, 3, 4. Value will be 1, 2, 3, 4. It's a symbolic notation, abstract diagram, how a memory allocation will be happens within the computer memory. It's clear? The moment whenever another variable you are trying to allocate with the same value, it's not going to allocate the memory. Just it will be HDFC ATM is going to be refer the same value because the value will be the same. This concept is called, memory reutilization concept. Optimal memory utilization concept. It's very essential. See, you don't think that we are having only 2 values are duplicate here, isn't it? So many places 22 by 7 is equal to what? 3.14. Tell me an application area, how many places in mathematics you have used 3.14? In trigonometry we use. In circle, circumference, or maybe radius, all this we use. In many places we use the same value. Basically, you tell me, will you be allocate a memory in your brain? Pi value is equal to 3.14. Will you allocate, or always you will be allocate 22 by 7 is equal to 3.14? That's enough, right? Why do you are allocating 22 by 7? It's, illogic. Unknowingly or proper methodology we don't follow. ఇది గుర్తున్నప్పుడు అదెందుకు అది పక్కన పెట్టేయచ్చు కదా సార్ నో సో ఒకసారి న్యూటన్ బ్యాంక్కి వెళ్ళాడంట న్యూటన్స్ లా చదువుకున్నాను న్యూటన్ ఈజ్ హిస్ నేమ్ యాక్చువల్లీ ఇంగ్లీష్ మ్యాన్ అక్కడికి వెళ్ళి మీ పేరు చెప్పండి సార్ అంటే హి వాస్ థింకింగ్ ఇట్ సీన్స్ నా పేరు ఏంటి అని ఆలోచిస్తున్నాడంట చెప్పిన తర్వాత బ్యాంక్ మేనేజర్ నా పేరు న్యూటన్ అంటే ఆయన కూడా చదివింటాడు కదా న్యూటన్స్ లాస్ అన్ని న్యూటన్ అంటే ఫార్ములా రాసిన పర్సన్ మీరు సార్ అంటే అవునంట సో ఎందుకు సార్ మీరు ఇంత పెద్ద ప్రపంచం మొత్తం నడుస్తుంది మీ ఫార్ములా మీద మీ నేమ్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోలేనంత ఏంది అంటే నా పేరు అవసరం లేదు నా మెమరీలో నా పేరుతో అవసరం లేదు నేను కనిపెట్టిన ఫార్ములాస్ వల్ల నేను బతుకుతున్నా కానీ నా పేరు వల్ల కాదు కదా సో రియల్లీ చాలా విషయాలు మనం ఆలోచిస్తుంటాం మెనీ థింగ్స్ అన్నిసార్లు గుర్తుపెట్టుకుంటాం జగన్ అట్లా చేస్తున్నాడంట కేటీఆర్ ఇలా చేస్తున్నాడంట లేదంటే కే పాల్ అలా చేస్తున్నాడంట అసలు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫేస్బుక్ ఇట్లా ఓపెన్ చేసాం పొరపాటునానంటే మొన్న ఒక రోజు ఒక్కడే ఉన్నాను ఇంట్లో మా మిస్సెస్ లేదు 12 o'clock దాకా ఏదో ల్యాప్టాప్ లో ఏదో వర్క్ చేశాను ఆ తర్వాత పొరపాటున సిస్టమ్ లో ఊరిన ఏదో ఇట్లా చేసిన ఇన్స్టాగ్రామ్ లో దీంట్లో ఇంకా ఏదో అన్ని వస్తున్నాయి ఇట్లా జగన్ మీద అట్లా చేస్తున్నారు ఈ పవన్ కళ్యాణ్ ఇలా చేస్తున్నారు
ఇంకా 4 o'clock అయిపోయింది, చూసుకుంటూ కూర్చున్నా. టైం చూస్తే 4 o'clock. అరే రియల్లీ ఐ సర్ప్రైజ్డ్. సో తర్వాత అనుకున్నాను, మార్నింగ్ లేచి మళ్ళీ క్లాస్కి వచ్చాను, నిద్ర వస్తుంది క్లాస్లో, సరిగ్గా స్లీప్ లేక. సో we should be, a very controlled manner. We supposed to be do the things properly, right? So human is not following such a situations now. Human is always error. తప్పులు చేస్తూనే ఉంటాం. If you are in a position to recorrect it properly, you can recorrect. Else, things are abnormal. So we are learning these courses where human cannot perform the things properly. Am I right or not? So there is a robot, there is a camera, there is a human. Which one is better? Highly reliable. Human is reliable, camera is reliable, or human and robot is reliable? Tell me now. Human and robot is highly reliable. Camera is much more reliable because 24/7 it is able to capture the images. If you keep the security in place of the camera, obviously, if see left hand side, right hand side, something might happen. Yes or no? Human is more dangerous now. Yes or no? It's a fact, right? So please, whenever we are learning certain topics, don't be narrow-minded. నేను చెప్తున్న దాని గురించి ఆలోచించి, ఓ దీన్ని ఇక్కడ యూజ్ చేస్తారు అంతే, అలా ఆలోచించకండి. థింక్ బియాండ్ ద సిచ్యువేషన్స్. నువ్వు ఆలోచించి నాకు చెప్పు, సార్ దిస్ ఇస్ మై ఐడియా, విల్ ఇట్ బి సాల్వ్ బై ది ఈజ్ ఆపరేటర్? దెన్ ఐ విల్ టెల్ యూ వెదర్ ఇట్ విల్ బి సాల్వ్డ్ ఆర్ నాట్. ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయడానికి ఈజ్ ఆపరేటర్ కనిపెట్టాడు, అంతేగాని ఈజ్ అనేది మనం ఏదో ఇంగ్లీష్ లో ఒక ఏమంటారు ఆర్టికల్ కాదు అది, isn't it? So please, is an operator which will be does to identify two memory locations will have a same address, isn't it? But a robo undi, go straight, you can find there is a one signal. There is a left hand side when Venkateswara Swami temple, right hand side is also another Venkateswara Swami temple. Shall it take a left or right? It is an ambiguity, right? System cannot take any decision. Just simply it will be stand. Human, what exactly he will do? He will be look at another location, another landmark. Obviously, he cannot take decision. The whoever person have instructed them to be going that way, again he will call that, I am finding two Venkateswara Swami temples here. Shall I take left or right? He will say one more landmark. There will be one pan shop near to that. Okay. Then two features are going to be considered. Then we'll confirm I have to go to that particular location. Isn't it? There are two pawn shops will be there. Then third feature is mandatory. Again, it is also be matched. Then what you will do? Just simply you will be in dilemma. But what robo will do? If there are crowds of mosquitoes in robo movie, but it will be able to identify one mosquito out of it. Yes or no? Can a human do? Absolutely he cannot do. Because the computer can able to perform an execution 1 millions of instruction per a second. Can you do that? Hardly we cannot do 2, 3. Definitely we will get confused. If you keep a milk on the stove, if baby will be crying, definitely we'll forget about that. Because the priority, obviously, that's the thing. Please, this memory concept is very much interesting. That's the reason neural networks, deep learning. Now driverless car have made with a neural networks concept. A human is more powerful than computer, but human will be make mistakes. He will be do the accidents, but the driverless car, never. It will be able to observe 360 degrees properly. But human, there will be provided 360 degrees to be viewed. So left and right hand side mirrors have given, front side your eyes are there, back side another mirror has given, but sometimes will be ignored. But driverless car, 24/7, 360 degrees eyes will be there to look, left hand, right hand, front, back, all objects, how they are moving closer to you. Accordingly, the decision will be taking place. Such a program seems supposed to be right. నీకున్న బ్రెయిన్ సరిపోదు.
మనలో ఎవరో ఒకరు చాలా ఇంటెలిజెంట్ ఉంటారు. నీ ఇంటెలిజెన్స్ ఇప్పుడు నువ్వు ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఒక ఇన్నోవేటివ్ ఐడియా ఇచ్చి నువ్వు వెళ్ళిపోతే, నీ యొక్క ఇంటెలిజెన్స్ ని ఒక అల్గారిథం రాస్తే నువ్వు ఒక మెథడాలజీ ఇచ్చేస్తే మనుషులకి, దే కెన్ సర్వైవ్. Because Indira Gandhi is more powerful lady. Such a lady we haven't seen. Kiran Bedi is more powerful lady. Such a lady we cannot find. Sita Raman, economic minister. She is very powerful lady. Have you seen her videos, and you might have heard her speech. She is very influenced manner she will speak. Yes or no? Many people will be there. There is a Sarita police officer. Have you seen her speech? You have seen, right? Very influenced speech. If she talk right, just like that, just like Sadhguru, how the way he speak, in the same similar manner, this Sarita, there is one police officer. Really, after a long time, such a eminent personality I have seen. She will speak with the best justification for your questions. పిల్లల్ని ఎలా పెంచాలి? ఒకసారి ఒక కాలేజ్కి వెళ్ళిందంట మేడం. ఒక అమ్మాయిని అడిగిందంట, ఆర్ యు వర్జిన్ అని. నో మేడం, హియర్ నోబడీ ఈజ్ వర్జిన్, హియర్ హీస్ సీసెటెడ్. ఆమె ఏదో ఇన్వెస్టిగేషన్ మీద వెళ్ళిందంట కాలేజ్. అరే ఏంటి అనేసి చాలా సర్వే చేస్తే 99 cases will be received. Intermediate college people. Why it is happening? ఇవన్నీ విషయాలు ఆమె పబ్లిక్ లో మాట్లాడుతుంది. ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద పేరెంట్స్ హ్యాస్ టు గెట్ టు నో. చాలా మందికి పిల్లలు అంత స్మార్ట్ అని అర్థం కాదు. అన్లెస్ అని అంటే థర్డ్ పార్టీ పర్సన్ మస్ట్ కన్వే. కొన్నిసార్లు మనం మన పిల్లల గురించి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ కొన్ని ఏతుల వాళ్ళు చెప్తే, మా పిల్లల గురించి నువ్వెందుకు చెడ్డ చెప్తున్నామని మనము వాళ్ళ మీద సీరియస్ అవ్వడము, గొడవ చేస్తాం. కానీ మిస్టేక్ అనేది అవతల వాడు ఒక టీచర్ గాను, a third party person has to convey, so that parent will get to know. Because at home students are acting like just like that. They are we cannot imagine such a mistakes they will commit outside, right? What is the next solution? నేను ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, all the girls need to be carry transmitter. Can you carry transmitter? అంటే నీ వ్యాలెట్ కో నీ వాచ్ ట్రాన్స్మిటర్ జీపీఆర్ఎస్ ట్రాకింగ్ ఉంటుంది. నీ ఎక్కడ పోతున్నావు, ఏం చేస్తున్నావు, నువ్వు క్లాస్ లో ఉన్నావు, బయట తిరుగుతున్నావు, అన్ని తెలిసిపోతుంది. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు హోల్డ్? అప్పుడు ఒక అమ్మాయి డాక్టర్ని రేప్ చేసి చంపేశారు. అమ్మాయి ఎవరు? అప్పుడు పోలీస్ పీపుల్ హ్యావ్ గివెన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. దోస్ వర్ బీయింగ్ అ ఉమెన్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అస్ ప్రైవసీ ఆర్ సెక్యూరిటీ ఫ్రమ్ ది గవర్నమెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, వీఆర్ ఏబుల్ టు ప్రొటెక్ట్ యూ. విల్ యూ బి ఏబుల్ టు క్యారీ ది ట్రాన్స్మిటర్? It's highly difficult because human is error. Always we commit with a mistake. Clear? So, as human is not able to track your mistakes, computer can track that. See, that's what, satellites have launched, right? Recently. What it will do? Almost some lakhs of kilometers between satellite and as well as human. If somewhere ant will be coming inside of your home also, it will be able to detect it. That much powerful satellite. We cannot escape in the future. We will be under surveillance, observation. As much as possible, do the things properly. If not, one or other day definitely will be catch one. Please don't do mistakes. Try to do the things for the betterment of the new version of your personality. Try to make the next other person to be a better personality. Don't make them like a static personality. But నేను చెప్పే క్లాస్ ఇంతసేపు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. Just like ease operator, it compares the address of the allocations. That's why I'll go to the next. Why I'm giving all this? Because identifications, two elements will have a same address is very essential now. మనుషుల్ని ఇంకొక మనిషిలాగా తయారు చేసేస్తున్నారు. Isn't it? So DNA observations, thumb impressions, voice assistants, everything nowadays required. Human cannot do that.
ఏదో ఒక రావణాసుర మూవీ వచ్చింది కదా, హ్యావ్ యు సీన్ దట్ మూవీ? ఇఫ్ సచ్ అ కేస్ వుడ్ హ్యాపెన్, వాట్ యు విల్ డూ? యు కెన్ నాట్ ఇమాజిన్, రైట్? రవితేజ ఒక మూవీ వచ్చింది, చూసారా? అంటే అది దానికి డిఫరెంట్ కేస్ అది. బట్ ఫ్యూచర్ విల్ బి లైక్ దాట్. వీ కెనాట్ ఇమాజిన్. ద అన్సర్టనిటీ వుడ్ కమ్ ఇన్ వాట్ వే? Uncertainty would come. If you do the harmful things for the people, definitely one day would come to you that harm will be happen to you also. That day you have to understand that my past actions Hello. are today's destiny. Clear? Any Sir, questions? why output has been different? What? Output is different 2420 when we do 1234. Output is Different when we are giving 1234 is the input now. Oh. Address of ATM pin SBI output is coming different now. Why it is different, sir? The value is different, right? If I give 1 2 3, 1 2 is there another value, 1 2 3 4 is a different value, therefore it will be Yes, give you it different will be a address. false. Yes, it gives a false and it will be produces a different address. Okay, address value will be stored in the ID, no number. ID is able to identify the address of the variable. ID is a built-in function for which if we pass a variable as a parameter, it will be produces what allocation of an address is there for the ATM underscore pin underscore SBI as a variable. It's an identifier. Yeah. మన బ్రెయిన్ లో కూడా మనకి ఇలా ఓన్లీ మనం 1 2 3 అని పెట్టుకుంటాం, కానీ ఈ 282937581476 అనే అడ్రస్ ని అలోకేట్ చేయము. కానీ కంప్యూటర్ లో ప్రతి ఒక్కటి నువ్వు డిక్లేర్ చేసే ప్రతి ఐడెంటిఫైర్ కి ఒక యూనిక్ అడ్రస్ ఉంటుంది. దాట్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ బై ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. Once it is allocated for ATM pin underscore SBI, it does not allocated for another variable. It's unique in entire the hard disk. హార్డ్ డిస్క్ అనేది ఏంటి? మెమొరీ. ఇప్పుడు ఎస్ఎస్డి అంటాం. వన్స్ మనం ఏటీఎం అండర్స్కోర్ పిన్ అండర్స్కోర్ ఎస్బిఐకి ఇప్పుడు ప్రెసెంట్లీ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ రన్నింగ్ త్రూ ద ర్యామ్, రైట్? ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమొరీ. ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమొరీలో ఎప్పుడైతే ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతూ ఉంటుందో ఒక్కసారి ఏటీఎం అండర్స్కోర్ పిన్ అండర్స్కోర్ ఎస్బిఐకి ఇచ్చిన ఒక అడ్రస్ అనదర్ వేరియబుల్ కి ఇవ్వదు. ఇట్స్ అవే హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ కంప్యూటర్ విల్ బి మెయింటైనింగ్ multi-threading concept, multi-parallel processing concept, multi-tasking concept. ఆ యూనిక్నెస్ మెయింటైన్ చేస్తుంది కాబట్టి దానికి కన్ఫ్యూషన్ ఉండదు. ఒకవేళ అలా మెయింటైన్ చేయలేదంటే మనం ఎలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం? అలా కంప్యూటర్ కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవుతాయి ఎందుకు ఇంకా? నో, ఇట్ నెవర్ హ్యావింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అన్ అంబిగ్యూటీ. ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ 100% accurate. Right? Yes, please. Yeah. Hello. Correct. Yes, please. Sir, would you explain it? I didn't understand actually what is the identity operator. Can you explain it in Telugu? Because can you repeat it in quick manner, quickly? Correct. In Telugu, you can explain. Yes. There is a friend one, Rahul, whose phone number is 9908133590. Right? There will be Rakesh, whose phone number is 7799132754. So ఈ పర్సన్ వేరు, ఇద్దరు ఫోన్ నంబర్స్ వేరు. నీ మెమొరీలోనైనా మొబైల్ మెమొరీలోనైనా యూనిక్ గా స్టోర్ అవుతాయి, ఎందుకంటే నంబర్స్ వేరు, పర్సన్స్ వేరు. సో యూ ప్రింట్ అంటే కంప్యూటర్ లో రాకేష్ కి ఏం అడ్రస్ ఇచ్చింది కంప్యూటర్, రాహుల్ కి ఏం అడ్రస్ ఇచ్చిందని నేను చూస్తే లెట్స్ యూ కెన్ ప్రింట్ ఐడి ఆఫ్ రాహుల్, ఐడి ఆఫ్ రాకేష్.
So here, this is the address allocated for the Rahul. This is the address allocated for the Rakesh. ఆమె క్లియర్? అంటే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నది ఏంటి? ఇలాగే ఉండాలి. ఒకవేళ రాకేష్ కూడా సేమ్ ఫోన్ నంబర్ సేమ్ ఇక్కడ. జనరల్లీ నీకు తెలుసు, ఒక ఫోన్ నంబర్ ఒక పర్సన్ మీద సిమ్ కార్డ్ రిజిస్టర్ అయితే అదే ఫోన్ నంబర్ కి అదే స్పాట్ లో సైమల్టేనియస్ గా ఇంకొక పర్సన్ కి అలొకేట్ చేయలేము అని నీకు తెలుసు. కానీ హౌ కెన్ యూ స్టోర్ యాజ్ రాకేష్ నంబర్? ఈ ఫోన్ నంబర్ రాహుల్ దా, రాకేష్ దా? జనరల్ గా అలాగే స్టోర్ చేయడానికి నువ్వు ట్రై చేస్తే షెల్ ఐ మెర్జ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫోన్ నంబర్ అని మనకి మెమరీస్. ఎందుకు? ఫోన్ నంబర్ సేమ్, ఇది అయితే రాహుల్ దనే ఉండాలి, లేదంటే రాకేష్ దనే ఉండాలి. ఇంతకుముందు రాహుల్ కి స్టోర్ చేసావు ఈ నేము, ఇప్పుడు సేమ్ ఫోన్ నంబర్ కి రాకేష్ లాగా సేవ్ చేస్తున్నావు అంటే ఇది రాహుల్ నుంచి రాకేష్ కి చేంజ్ అయిపోయిందా సిమ్ కార్డ్? షెల్ ఐ మెర్జ్ అని ఎర్రర్స్. అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనము? దీన్ని ప్రోగ్రామ్ లో ఎలా రాస్తామంటే if Rahul is Rakesh, alright, ఇక్కడ మనం ఇలా రాస్తాం. క్లియర్? అయితే ప్రింట్ shall I match existing name అని అడుగుతుంది. ఒకవేళ డిఫరెంట్ అయింది అనుకో, పైన రాహుల్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు రాకేష్ అంటే ఏంటి? వాటి అడ్రస్ లేదు అని. అప్పుడు ఏం రాస్తాం మనం కోడ్? ఎల్స్ యూ హ్యావ్ సేవ్డ్ కాంటాక్ట్ సక్సెస్ఫుల్. ఇలా రాస్తాం లాజిక్ అనేది. క్లియర్? ఇలాంటి కేసెస్ లో యూజ్ చేస్తాం మనం అన్ని చోట్ల. In all the ways, we can able to use is operator. Two variables will have a same address or not. Same address unte it's a waste of memory. ఒక దాని వేస్టేజ్ ఆఫ్ మెమరీ అయిపోతుంది అక్కడ. సార్ నో సి చాలా కేసెస్ లో మనం అది ఐడెంటిఫై చేసి ఒక ప్రాంప్ట్ మెసేజ్ ఇవ్వాలి. సార్ నో డెసిషన్ మేకింగ్ కోసం ఇచ్చేస్తాం వీటికన్నింటికి మనం. Am I clear? Yes. Yeah. Yes, Banu, I think I hope you have understand, right? Yeah. There is another example, let me take. Okay, this all is a one story. Because ikkada is operator అనేది ఒక operator. There is another operator is that is not. What is not will do? If two addresses are same, is operator will do what? It will be produced true as well, right? But is not operator, if two addresses are same, is not will produce false as output. ఇది ఆపోజిట్ లో ఇచ్చేస్తాం దీన్ని. In case if two addresses are different, then is not will produce true as. Clear? ఇప్పుడు చూడండి, let's suppose you take another example like x equal to 20, y is equal to 30. Print x is not y. ఇక్కడ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం మనం అవుట్పుట్? Absolutely, because they are not equal.
But in case if they are same, yes, this is how, is not will be used when the addresses are different. ఇప్పుడు మనము నువ్వు లాజిక్ రాసేటప్పుడు ఇందాక చెప్పిన మన కాంటాక్ట్ ఫోన్ నంబర్ లో కాంటాక్ట్ లాజిక్ కి ఇఫ్ అడ్రసెస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ట్రూ కదా, అంటే నేమ్ సక్సెస్ఫుల్లీ సేవ్డ్. అక్కడ ఈజ్ నాట్ కూడా ఇచ్చేయచ్చు మనం, అంటే నువ్వు రాసే లాజిక్ ని బట్టి ఈజ్ యూజ్ చేయాలా ఈజ్ నాట్ నీ ఇస్తాము. if x is not equal to y, obviously it is a new name, right? We can save successfully contact, else merging option will be there. ఒక లాజిక్ ఈజ్ తోనన్నా ఇంప్లిమెంట్ లేదంటే ఈజ్ నాట్ తోనన్నా ఇంప్లిమెంట్, బట్ ఆ కేసెస్ రివర్స్ ఉంటాయి. Am I clear? Absolutely. See, ఈ ప్రోగ్రామింగ్ 10th క్లాస్ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటే అందరికి అర్థమైపోతుంది. కానీ నేర్చుకుంటున్న ఈ చిన్న చిన్న ఈజ్ అని ఇన్ అని ఇవి ఒక క్లయింట్ ఇంటర్వ్యూలో సిచ్యువేషన్ చెప్తారు నీకు, ఇలా సిచ్యువేషన్ ఉంది, నువ్వు ఏమి చేసావు, నువ్వు సాల్వ్ చేస్తావు దీన్ని అని అడుగుతారు. అప్పుడు ఇలాంటివన్నీ అవసరం వస్తుంది. అది అక్కడ నువ్వు లాజికల్ ఆపరేటర్ ఇచ్చేస్తావా, అసలు లాజికల్ అండ్కి ఆర్కి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది, కంపారిజనే లేదు. కంప్లీట్లీ అప్లికేషన్ ఏరియా ఇస్ డిఫరెంట్. ఆ ఆపరేటర్ యొక్క మెయిన్ పర్పస్ నీకు తెలిసి ఉంటే, ఇఫ్ ఐ సే ది సిచ్యువేషన్, you will be tell me that with this particular programmatic concept I can able to resolve it అని చెప్తావు. అసలు నీకు ఫండమెంటల్ గా ప్రోగ్రామింగ్ తెలియకపోతే ప్రాబ్లమ్ ని నువ్వు మ్యాథమెటిక్ గా సాల్వ్ చేయలేవు. ఇఫ్ ఐ గివ్ ఫ్యాక్టరియల్ ఆఫ్ 90, నీకు 10 రోజులు టైం ఇస్తాను, చూపించాను నీకు రిజల్ట్. చూసారా మీరు ఫ్యాక్టరియల్ ఆఫ్ 90 ఎంత వస్తుందో? మనకు చదవడానికి కూడా రాదు, చేయడం అయితే అసలుగా రాదు. మరి చిన్న ప్రాబ్లం కదా అది. మనం ఏమనుకుంటాం, do you know how to find out the factorial of a number అన్నాను. yes, right from the beginning I studied, I can solve that very nicely అని చెప్తావు. ప్రాబ్లం ఇచ్చిన తర్వాత cannot. కంప్యూటర్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ లిమిటేషన్స్. చిన్నగా 20 into 20 అంటే చెప్తానండి, 20.4168 into 30.128 చెయ్యి, 10 నిమిషాలు టైం ఇస్తాను. మనం చేసిన మ్యాథమెటిక్స్ చిన్నప్పటి నుంచి, ఇక్కడ మ్యాథమెటిక్స్ ప్యూర్లీ బిఎస్సి ఎంపీటీసీ ఉన్నాడైనా, ఫార్మసీ వాళ్ళు ఉన్నాయన్నా, ఈ అందరూ ఒకటే, ఇక్కడ నేనైనా ఒకటే. ఐ కెనాట్ 19th table, how many people will be tell now very quickly, just like a 2 table ఎట్లా చెప్తామో 19th table ఎవరు చెప్తారు చెప్పండి. అదే ప్రోగ్రామ్ నేను 3 లైన్లో 1,00,000 టేబుల్స్ అయినా ఒక్క సెకండ్ లో ప్రింట్ చేయగలను. 3 లైన్లు. కెన్ యు సీ దట్? 3 లైన్స్ రాస్తే నీకు నచ్చిన టేబుల్స్ ఒక్క సెకండ్ లో ప్రింట్ అయిపోతాయి. లెట్ మీ ఐ మేక్ ఇట్ యాస్ కామెంట్ అండ్ జస్ట్ యు సీ, అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ షోయింగ్ యూ వేర్ ది హ్యూమన్ లిమిటేషన్ విల్ బి. Human is always has a limitation. Hardly you feel that I'm very powerful, but I can show you that you are nothing. For I in operator range 50 tables में print చేయాలి. 1,51 colon for j in range 1,51 print percentile d into percentile d is equal to percentile d percentile no I comma j comma I into j, right? See the output now.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ఎన్ని ఉన్నాయి? 50 టేబుల్స్ ఉన్నాయి. 3 లైన్లు. నీకు నేను ఒక్క టేబుల్ అడిగితే చెప్పలేకపోయినావు నువ్వు. అవునా కదా? సో ప్లీజ్, దిస్ ఇస్ ది పవర్ ఆఫ్ అ కంప్యూటర్, పవర్ ఆఫ్ అ ప్రోగ్రామింగ్. సో నీ నాలెడ్జ్ నథింగ్. సో జస్ట్ ఈ మ్యాథమెటికల్ గా నువ్వు ఎలా మల్టిప్లై చేస్తున్నావు అనేది మ్యాథమెటికల్ లాజిక్. కానీ ఈ 3 లైన్స్ వల్ల ఇక్కడ ఈ 51 ప్లేస్ లో 510 ఇచ్చామనుకో, ఇట్ ఆల్సో బి ప్రింట్. Sir, I have a doubt. Yes. Actually, in the print, when we give in between the double quotes, it would consider as a text, right? So how we are showing that I and you have done, it should be I and J, right? I and J, comma I asterisk J, right? No. Actually, within the percentile symbol, percentile D is indicate a format string. If you look at a C language, C++, Java, percentile D is indicates a decimal value. Percentile S is indicates a string value. Percentage C indicates a character value. Percentage U indicates an unsigned value. Likewise, a percentile D might be enclosed within the double quotation. But if I write within the percentage, if I write a slash n, what it indicates? New line. Absolutely, it has a distinguished meaning. You are saying that within the double quotation, everything has a string. No. Certain format string has its own predefined value. Accordingly, it will be behave. Percentile D here is that decimal value representation symbolically noted. It's not going to be considered as a decimal, like string value. Yeah. Okay. Can we will it throw any error if we remove those quotes? No. I want the output will be like that. For that reason, I am writing. Otherwise, it doesn't throw any error to here. ఇప్పుడు Okay. ఇక్కడ ఇవన్నీ తీసేసి ఐ కామా అలా కూడా రాయొచ్చు. ఇప్పుడు ఏంటంటే there will be a code is optimal code, there will be a feasible code. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు వెల్కమ్ మెసేజ్ ని ప్రింట్ చేయాలి ఒక 10 టైమ్స్ అన్నాం అనుకో, సార్ నేను ప్రింట్ 10 టైమ్స్ రాస్తాను, ప్రింట్ చేస్తాను కదా అని అంటాం. మరి 100 టైం రాస్తే 100 టైం ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రాస్తాం. అదే ఫర్ లూప్ రాస్తే ఒక్క ఫర్ లూప్ ఒక్క ప్రింట్ స్టేట్ రాస్మెంట్ 1,00,000 లైన్లు సార్లైనా సరే మనం ప్రింట్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అన్ ఆప్టిమల్ కోడ్. మనం కోడ్ రాసేటప్పుడు కొన్ని లైన్స్ లో చాలా మీనింగ్ఫుల్ డెప్త్ మీనింగ్ ఉంటుంది. నేను ఆల్టర్నేట్ లాజిక్ రాయాలంటే రాయి, కానీ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ కూడా ఇంక్రీజెస్. Okay. Got it. Thank you. Yes. Hello. Sir. Yes. Sir, actually మీరు ఇప్పుడు you gave here I in range 1,510 ఇచ్చారు కదా, ఇక్కడ J కూడా అదే రేంజ్ ఇచ్చాడు. సో ప్రింట్ లో వచ్చి పర్సంటైల్ D ఇంటూ పర్సంటైల్ D ఈక్వల్ టు, సో ఇక్కడ అర్థం కాలేదు సార్, ఇక్కడ పర్సంటైల్ D ఇంటూ పర్సంటైల్ D అని ఇచ్చారు కదా. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ గివింగ్ ద, వాట్ ఈస్ ద రీజన్? మనం ఆ స్టేజ్ దాకా వెళ్ళలేదు, కొత్తగా నాకు టైం ఇవ్వండి. ఈ ఫర్ లూప్లు ఇవన్నీ ప్రోగ్రామింగ్ అస్సలు తెలియని వాళ్ళకి అవి అంటే ఏబిసిడీలు కూడా తెలియదు. ఐఎమ్ జస్ట్ రిమూవింగ్ దిస్ లైన్. I think you might have a lot of doubts. I don't want to tell all this now. Yeah. But I'm understanding that you guys are, ఎందుకంటే మీ మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ ఏమో చాలా హైగా ఉన్నాయి. నేను చెప్తున్న టాపిక్ కూడా కొద్దిగా మీ బియాండ్ స్టేజ్ లో ఉంది. ప్లీజ్ జస్ట్ హోల్డ్ ఆన్ ఫ్యూ డేస్, 1-2 days you hold. Please, I'll explain to you. ఓకే సార్, ఇక్కడ మనం ఇంటూ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి కింద అవుట్పుట్ 509 ఇంటూ 509 అని అట్లాగే వచ్చింది. మామూలుగా మనం ఇచ్చింది ఏంది, టేబుల్స్ రావాలనుకున్నాం అంటే 1 ఇంటూ 1 ఇంటూ 2 ఇంటూ 3 ఇంటూ 4 రావాలి కదా. సపోజ్ నేను ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా అది నెస్టెడ్ ఫర్ లూప్స్ అని, నెస్టెడ్ లూప్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. అక్కడ నీకు ఏబిసిడి లాగా చెప్తాను నేను. జస్ట్ కొన్ని రోజులు వెయిట్ చేయండి, క్లాస్ అంతా ఎటు వెళ్ళిపోతుంది. ప్లీజ్, I request you, please, just patient. Don't worry. I'll be there to your answers to be solved. And మీకు ఏ డౌట్ అని అడగండి, కానీ ఈ స్టేజ్ లో అడిగే డౌట్ కాదు ఇది. నేను మీరు హ్యూమన్ కెన్ నాట్ డూ సర్టన్ థింగ్స్ అనే దానికి
ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను కానీ ఈ ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకునే ప్రాసెస్ లో ఇంకా మీరు లో ఉన్నారు. ఇంకా ఇంకా చాలా ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నాయి. ప్లీజ్ మీకు జస్టిఫికేషన్ ఇవ్వడం కోసం ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. అదర్వైజ్ ప్లీజ్ ఫర్ అంటే ఏమో తెలియదు మీకు. You are just ఆల్రెడీ you are just telling బాను you are just telling how the computer is far మోర్ better than the పవర్ఫుల్ దాన్ human. హ్యూమన్. కరెక్ట్. Yeah. Just give me some time. Yeah. Okay. Yeah. Uh, Okay. Take. Okay. I'll just gave you appropriate example for what is a is operator. See, is operator is look like a relational operator called as a what is called relational operator, double equal operator. ఇక్కడ చూడండి, x equal to 20 and y is equal to 20 అని ఇచ్చాం కదా. ఇక్కడ print x is equal to y, true. Yes or no? X is the variable and y is another variable. Equal operator will be compare value at a variable. అంటే ఈ x లోపల ఉన్న వాల్యూ y లోపల ఉన్న వాల్యూస్ ఈక్వల్ కాదా అని ఈక్వల్ ఆపరేటర్ కంపేర్ చేస్తుంది. కానీ ఈజ్ నాట్ ఆపరేటర్స్ అడ్రసెస్ ని కంపేర్ చేస్తాయి. క్లియర్? ప్లీజ్ యూ హ్యావ్ టు బి ఇన్ అ పొజిషన్ టు డిస్టింగ్విష్. క్లియర్? ఎస్. Okay. That's all. I just wanted to give you that. Nextly, I'll be go to the next example. Is that last sir. operator? Yes, please. ఈజ్ ఆపరేటర్ అనేది ఒక అడ్రస్ అని చూపించడానికి ఈజ్ అండ్ ఈజ్ నాట్ ఆపరేటర్ యూస్ చేస్తాం. కరెక్ట్. అడ్రసెస్ అట్ వేరియబుల్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఈజ్ అండ్ ఈజ్ నాట్ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేస్తాం. యా. ఇక్కడ డబుల్ ఈక్వల్ టు ఇచ్చాం కదా సార్, అది వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఇట్? వాట్ ఈస్ అంటే మనం కంపారిజన్ చేస్తున్నాం. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు y అంటే ఈక్వల్ డబుల్ ఈక్వల్ ఆపరేటర్ అనేది రిలేషనల్ ఆపరేటర్, ఈజ్ అనే ఆపరేటర్ ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్. అంటే రెండు ఒకటే పర్పస్ కోసమా లేదంటే డిఫరెంట్ పర్పస్ కోసం అని చెప్పడానికి నేను ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి యూస్డ్ టు కంపేర్ ది వాల్యూస్ అట్ ఎ వేరియబుల్, whereas the identity operators used to be compare addresses of a variables. Okay. Yeah. That's a justification. Now I'm going to give you bitwise operators. What are the bitwise operators we have? Can you tell me? Bitwise and bitwise or bitwise XOR operator. ఈ ఆపరేటర్ ని క్యాప్ ఆపరేటర్ అంటారు జనరల్ గా. But here this operator name is cap operator, but at an implementation level this operator is called as a exclusive OR operator. It has its own purpose. With hands-on knowledge I'll give it to you. Less than, greater than. Clear? Yeah. So firstly, what do you mean by bitwise? See, మనము x is equal to 2, y is equal to 3 అని x into 3 చేస్తే 2 into 3 is equal to going to become a 6. It is a byte level operation. It is 8 bits is equal to 1 byte. Yes or no? So now bitwise operators does not perform an operation at a byte level. They will be perform an operation at a binary bit level, right? Bitwise operators does operations at a binary bit level. Binary bit level. And according to
your perception. I think you might have completed BTech, you might have learned them, you might have written them, you might have written exam, you have passed, you have got a degree. Have you applied these operators ever in your day-to-day life? అంటే ప్లస్ మైనస్ ఇవన్నీ వాడుతుంటాం కదా మనం. ఈవెన్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ కూడా ఇన్ఫార్మల్ గా ఇండైరెక్ట్ గా మనం యూజ్ చేస్తాం, కానీ డైరెక్ట్ గా యూజ్ చేయం. అలా బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ ని ఎక్కడన్నా మీ రియల్ లైఫ్ కోసం ఎక్కడన్నా యూజ్ చేశారా? ఏ దానికోసమన్నా? మన జీవితం కోసం. నాకు నేను నీకు 10,000 ఇచ్చాను. వాట్స్ యువర్ నేమ్? నవీన్. కరెక్ట్ నవీన్. 1 year తర్వాత నీకు వడ్డీతో సహా ఇచ్చినప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావు? ఓహో 10,000 ఇచ్చాడు. మంత్కి ఎంత అవుతుంది వడ్డీ? 2 rupees ప్రకారం అయితే 200. 200 into 12, 2,400. సో నాకు ఇవ్వాల్సింది నువ్వు 12,400 రూపాయలు ఇవ్వాలి నవీన్ అని ఇండైరెక్ట్ గా నువ్వు PTR/100 అనే ఫార్ములాని యూజ్ చేసినావు. అలా ఎక్కడన్నా బిట్వైజ్ అనే ఆపరేటర్స్ ని మనం యూజ్ ఎందుకు కనిపెట్టారు? నువ్వెందుకు చదివినావు? వదిలేసినావు ఎందుకు? ఎస్ సార్, నేను తప్పు మాట్లాడుతున్నా? రైట్. మ్యాట్రిక్స్ చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకున్నావు. అడిషన్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్, మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్, ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్, ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిసెస్, దిస్ అని చాలా ఇష్టం. ట్రిగ్నామెట్రీ, లాగరిథమ్స్, ఇంటిగ్రేషన్స్, డిఫరెన్షియేషన్స్, బూలియన్ ఆల్జిబ్రా, లీనియర్ ఆల్జిబ్రా. ఎక్కడన్నా ఒక్క చోటన్నా యూజ్ చేసినావా? నీ చదువు ఎగ్జామ్ వదిలి ఎందుకు రియల్ టైం ఎస్ బాను, నువ్వు రియల్ టైం వర్క్ చేసావు, నీకు తెలుసు. ఇక్కడ వీళ్ళందరూ నీకంటే వీళ్ళందరూ లేదు సార్. ఇప్పుడు మనం రియల్ టైంలో అంత యూజ్ రాలేదు కదా, అంత కాంప్లెక్సిటీ, అది కాంప్లెక్స్ లెవెల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి మనం రియల్ టైం అంటే నిజ జీవితంలో అంత రిక్వైర్మెంట్ లేదు కాబట్టి మనం జస్ట్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ హ్యూమన్ లెవెల్లో అంతవరకే యూజ్ చేస్తాం కదా. అంత బియాండ్ ఇప్పుడు మీరు జీవితంలో మనిషి ఎప్పుడు ఎర్రరే. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఉన్నావు భాను, మీ చెల్లెలు ఉంది, నీకు చెల్లెలు ఉందా? అక్క గాని చెల్లెలు గాని? లేదు సార్, లేదు. ఓకే, మీ అన్నయ్య? లేదు, నేను ఒక్కనే. Oh, great. You are very lucky boy. Okay. No. For example, there is a person called as a X. X tends to Y. అంటే X అనే వాడికి Y అనేది చెల్లెలు. చెల్లెలు యొక్క కూతురు Z. Z యొక్క అన్నయ్య U. నా P. ఈ రిలేషన్ ప్రకారము ఎక్స్ కి పి ఏమవుతాడు? ఎవడు ఆన్సర్? బాబుకి ఒకసారి రిపీట్ చేయండి సార్. ఎక్స్ వచ్చి ఎక్స్ ఈజ్ ఎ పర్సన్. నీ ఇప్పుడు ఎక్స్ అనేవాడు నువ్వు, నాకు చెల్లెలు వై, నీకు చెల్లెలు వై. వై యొక్క కూతురు జెడ్. జెడ్ యొక్క మేనమామ యు. మేనమామ కొడుకు పి. ఇప్పుడు పికి ఎక్స్ ఏమవుతాడు? కొంచెం ఆలోచించాలి. కొంచెం కాదు, చాలా మటుకు ఇనాక్యురేట్ రిజల్ట్ వస్తుంది. అఫ్ కోర్స్ ఏదో చెప్తావు నువ్వు, ఇంకోడు నో ఇలా కాదు, నువ్వు అమ్మాయి తరపు నుంచి ఆలోచిస్తున్నావు, అబ్బాయి తరపు నుంచి ఆలోచిస్తే ఈ వీడు తమ్ముడు అవుతాడని చెప్తాం మనం. సమ్హౌ యూనో వీటికి పర్ఫెక్ట్ జస్టిఫికేషన్ నువ్వు ఇవ్వలేవు. ఇదే మ్యాథమెటిక్స్ లో నువ్వు రిలేషన్షిప్ మ్యాథమెటిక్స్ లో పెట్టు, 101% కరెక్ట్ రిజల్ట్ వస్తుంది. అప్పుడు సార్ ఇది చూస్తే మీరు వై ఇప్పుడు చెల్లెలు అన్నారు, కొడుకు అన్నాడు. చెల్లి జడ్ వచ్చి కొడుకు, వై కొడుకు అన్నారు. యు వచ్చి మేనమామ అన్నారు. అప్పుడు వైకి మేనమామ అంటే ఎక్స్ కూడా ఎక్స్ కి తమ్ముడు అవుతాడు కదా. తమ్ముడైనా అన్నయ్య అవ్వచ్చు కదా. అవునవును. ఇప్పుడు ఒక 10 జనరేషన్ తీసుకున్నావు అనుకో బాను, నువ్వు అసలు నీ ఇమాజినేషన్ చాలా దూరంగా ఉంటది. ఇదే XYZ టు P టు Q, Q టు X, X టు A, B, C ఇట్లా వెళ్ళిపోయినావు. 10 తర్వాత నువ్వు ఆన్సర్ కూడా ఇవ్వలేవు.
అది it's not a But capability or yeah. potentiality of a human being to give the justification. That So much of imagination. Yeah. సో రీజనింగ్ ఇస్ డస్ బై నా. ఒకప్పుడు మనము చెస్ ప్లేయర్ లో విన్నర్ ఎవడు, వరల్డ్ క్లాస్ విన్నర్ అంటే ఆనంద్ అనేవాడు, గుర్తుందా? అవును. ఇప్పుడు ఆయన కంటే పవర్ఫుల్ రోబోస్ ఉన్నాయి. సార్ నో, ఆయనకి అంతు చిక్కని విధంగా యూనో మొత్తం రీజనింగ్ ఉంటాయి దాంట్లో. సో ఆల్రెడీ అయిపోయింది. సో బై డిఫాల్ట్ ఒక డాక్టర్ కరోనా టైంలో, సార్ నాకు జ్వరం వచ్చిందంటే కూడా కరోనా అంటాడు, నాకు దగ్గు వస్తుందన్నా కరోనా అంటాడు. ఇప్పుడు డాక్టర్లు ఎలా అయిపోయారంటే, నువ్వు డాక్టర్ కూర్చున్న ఒక 10 feet దూరంలో కూర్చోబెట్టేస్తాడు. చెప్పు ఏమైంది, ఏం నీ బాధ అని అడుగుతారు. సరే ఒక పంచి టెస్టులు రాశాను, ఒక 5,000 అయితే టెస్టులకి చేయించుకొని రాకు. మరి నువ్వెందుకు? ఒకవేళ కంప్యూటర్ స్కానింగ్లు, ఈ రిపోర్ట్లు, ఈ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్లు లేకపోయి ఉంటే నువ్వు ఎందుకు డాక్టర్గా? డాక్టర్లు డెసిషన్ తీసుకోవట్లేదు ఇక్కడ, కంప్యూటర్ డెసిషన్ ని డాక్టర్ డెసిషన్ గా తీసుకుంటున్నారు. ఒక్క 1 year 2 years ఆగండి, వాచ్మెన్ కూడా పనికిరాని ఎవడన్నా ఉన్నాడు అంటే అది డాక్టర్లే. ఐ షో యూ వెరీ సూన్, యూ విల్ సీ. రియల్ గా వాచ్మెన్ల కోసం, సెక్యూరిటీ కోసం, జాబుల కోసం ఎట్లా వెతుకుతున్నారు. వీళ్ళకి ఈగో ఇష్యూస్ ఎక్కువ. డాక్టర్ కదా, సో మేము కోట్లు పెట్టి చదివాము, మాకు కోట్లే కావాలి. అంతేగాని వాళ్ళు ఈ ఎదుటి వాడు పూరా, వాడు స్టేజ్ అని వాళ్ళు ఆలోచించారు. సార్ నువ్వు జస్ట్ ఒక 2 టాబ్లెట్ల పేరు రాయాలంటే వాడికి 1000 రూపీస్ కన్సల్టేషన్ ఫీ ఇవ్వాలి. టాబ్లెట్లో ఒక 2,000, టెస్ట్కి ఒక 2,000, అంటే మినిమం నువ్వు హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలంటే 5,000 కావాలి. అలా 2 సార్లు పోయినావంటే 20,000 30,000 సాలరీ ఉన్న వాళ్ళు సొసైటీలో 90% ఉంటే 50,000 లక్ష రూపాయలు సంపాదించే వాళ్ళు 10% ఉన్నారు. మరి 90% వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? సో హ్యూమన్ చేస్తున్న పనులు విధికి చాలా విరుద్ధం. కొద్ది స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత, ఇప్పుడు 20,000 సాలరీ ఉన్నవాడు కరెక్ట్ గా 10 కిలోల టమాటో కూడా కొనలేడు. టొమాటో రేట్ ఎంత తెలుసా ఇప్పుడు? 200. పొరపాటున ఏదైనా బర్త్డే ఫంక్షన్ వచ్చిందనుకో, పొరపాటున కానీ వాడు కనీసం 10 మందిని ఇంటికి పిలవడానికి టొమాటోలు కొనలేడు. సో we want a solution to be done by the computer where time will be saved, money will be saved. Ippudu, yes, so I think we are going in a wrong track. Let's come back to the actual topic, right? Yes, so where the application of bitwise operators, అంటే నా నాలెడ్జ్ ప్రకారం చెప్తున్నా, నేను ఈ 15 ఏళ్ళు 20 ఏళ్లలో చూసిన బిట్వైజ్ ఆపరేటర్ యొక్క పర్పస్ ఏంటంటే information security to provide it encryption and decryption is does by bitwise operators. Clear? Let's suppose అసలు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ, ఈ ఎన్క్రిప్షన్ డీక్రిప్షన్ ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి? ప్రాబబ్లీ మీరు మీ మొబైల్స్ లోను, కంప్యూటర్స్ లోను చాలా మటుకు ఈ వర్డ్స్ మీకు తెలుసు అంతే. సంబడి ఈస్ ఫ్రమ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్, దే మైట్ హ్యావ్ అ సబ్జెక్ట్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఎన్క్రిప్షన్ అండ్ డీక్రిప్షన్. ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ, there will be cryptography, there will be cyber security, there will be encryption, decryption algorithms, there will be symmetric, asymmetric algorithms, there will be a DES algorithm, MD5 algorithm, SHA algorithm, DEFI algorithm. There will be multiple algorithms are there. Without the end user's perception, those algorithms will be takes place as part of the firewalls concept. మీకు అసలు అది జరుగుతుందని కూడా తెలియదు. For example, every computer, electronic device, or maybe every mobile, once the network drivers have been installed in your mobile or maybe a laptop, there is a layers will be, protocol layers are going to be installed as a built-in. That is going to be, OSI model, Open System Interconnection Model, and a model.
there are protocols are going to be 7 protocols, 7 layers of the protocols are going to be appear and they will be get installed. There will be, application layer, Physical layer. presentation layer. Physical layer. Yeah. No. Sequentially, they have to be. You cannot interchange them. Okay. Session layer. Session layer. Yes. Transport layer. Transport layer. Transport layer. Yeah. Network layer. Network layer. Physical Data layer. link layer. Data link layer Physical and layer. physical layer. Yeah. Yeah. They cannot interchange them. There will be so at a client mission also all these 7 layers are going to be appear. At a destination is also going to have a 7 layers. In between them, the communication will be in a bidirectional communication will be takes place. Clear? So application layer will have certain protocols like a HTTP protocol, FTP protocol, SMTP protocol. They all comes under application layer. Presentation layer is a dedicated to perform the encryption and decryption. What exactly it will do? ఒకవేళ నువ్వు ఇక్కడ ఒక Instagram is also a very highly confidential application. It's a social media application. Still, if you make your account as a private, public people cannot see your images. Yes or no? Whereas if you enter the user ID, password, and as soon as you click onto the sign in button, before the user ID and password of your account will be passes through the network, they will be go in the form of a zeros and ones. You have given user ID as your mail ID, password as something else. But what does it mean, zeros and ones? How they will be get converted? Who is converted? Why need to be converted? Because here in internet place, there is a hacker is trying to steal your information. In order to prevent your credentials, certainly a network information has to be encrypted. That's called, what? Ciphertext. Ciphertext is nothing but encrypted text which a common man does not understand. So for example, మీరు promo code ఇచ్చారు 01234567. జనరల్ గా ఏం చేస్తామంటే లాస్ట్ లో ఒక 2-3 నంబర్ ని మార్చి చూస్తే ఇంకొక ప్రమోషన్ కూడా ఏమైనా అప్లై చేస్తుందని ట్రై చేస్తామా లేదా? డెఫినెట్ గా ప్రతి ఒక్క ట్రై చేస్తాం. ఇప్పుడంటే మనం రీఛార్జ్ నంబర్లు డైరెక్ట్ చేసుకున్నాం కానీ ఒక 10 years ముందు మనం రీఛార్జ్ చేసుకోవాలంటే ఒక కార్డు ఇచ్చేవాళ్ళు చిన్నది, స్క్రాచ్ చేసి ఆ నంబర్ ని ఎంటర్ చేస్తే మనకు రీఛార్జ్ అయ్యేది. అప్పుడు నేను ట్రై చేసేవాడిని ఊరిని ఎట్లా లాస్ట్ లో ఒక 2-3 digits లేదంటే ఏదో ఒకటి చేసి మారిస్తే ఇంకొక రీఛార్జ్ అవుతుందేమో. అవునా కదా? It's highly difficult. There will be a pure number system. Combinations and permutations will be done by, there will be bitwise operators. Ant chikkani range. Clear? Nobody can decrypt it. Clear? Unless and if you have given a clue, then definitely somebody can encrypt it. Till then, nobody can. Please make a note about it. So don't go inside. Firstly, our area of things to be done, presentation layer is going to perform the encryption and decryption of an algorithm to prevent from the hacker. And the destination also can be done a decryption. Akkada public key ani, private key ani, konni untai. This is a complete different subject. So only ikkada bitwise operators యొక్క purpose ఏంది మాత్రమే తెలుసుకోండి. ఇంత మించి ఇంకా రెస్ట్ ఆఫ్ ద డీటెయిల్స్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో హియర్. సో ఇంకా transport layer will use that there is an address called as a port address. Network layer will use there is an address called as IP address. Data link layer will use there is an address called as a MAC address. Data link layer will be divide the data into a frames.
And network layer will divide such a data will be as a package, right? And the transport layer is also used them as a packets, and obviously the data will transmit accordingly. So the port address ante enti, IP address ante enti, MAC address enti, I'll be showing in application here, right? Yes. Clear? Yes. So now, so let's go to the hands-on knowledge rather than wasting more time. So firstly, there will be a Gmail ID. Gmail actually you have given that, you know what, Rahul@gmail.com. Password is equal to HYD123. Now, eventually, based on the ASCII value concept, you know ASCII value concept. What is the full form of ASCII? What is full form of ASCII? Can you expand it? American Standard code for American standard Yes. code for information interchange. American Standard Code for Information Interchange. code information interchange. See, nowadays we have to be, carefully understand the full form of many things, because most of the people nowadays they will be chat with us in short forms. Yes or no? Isn't it? So see, many places nowadays people are using. Now I'll be asked another full form, LWT. In software we use, there is a common word called as LWT. So that will tell me. I think I have not given a resignation, never. That's why you don't know Last that. working day. Correct. Last one, if you give resignation, when you get a call, they'll ask when you were a LWT. You have to Last understand work. working day. Yeah. Such a words, what? FRS, PRS, SRS, PM, isn't it? RM. Lot of short forms you will be seeing in the software industry. It's your responsibility to know. What happens if you don't understand that? Can you tell me all this? What is the full form of that? All quickly. What is FRS? ఇప్పుడు చాలా సిమిలర్ మీనింగ్ ఉన్నాయి. ATM ఫుల్ ఫామ్ అడిగినాను అనుకో నేను. వాట్ ఈస్ ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ATM? Automated teller machine. కాదు, నో. Asynchronous transfer Okay. mode. It is computer network related full form. ఒక్కొక్క వాటికి ఒక్కొక్క ఫుల్ ఫామ్స్ ఉన్నాయి. That's all, what we can say, domain name related terminologies. Domain to domain, they will be having their own definitions. So, ఎప్పుడన్నా ఏదైనా ఫుల్ ఫామ్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు కాన్ఫిడెంట్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ USB?
universal serial bus. Yes. If you are saying universal serial bus, why computer is multitasking device? Because it is serially taking the data, right? See, we say computer is multitasking device, but we are saying USB is a serial bus. Is the computer is taking the data and producing back to the data in a serial form or parallel form? Serial. How can you say? నాకు థియరీ చెప్పకూడదు, ప్రాక్టికల్ గా చెప్పాలి. జనరల్ గా చెప్తాం మనం. సరే, మీరు మల్టీ టాస్కింగ్ పర్సనా లేదంటే సింగిల్ ప్రాసెసర్ పర్సనా చెప్పండి. సరే, ఇప్పుడు నేను వర్క్ క్లాస్ చెప్తున్నా, సడన్ గా ఎవడో వస్తాడు, ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ అంటే ఈ క్లాస్ ఆపేసి ఎస్ ప్లీజ్ వాట్ యు వాంట్ ఐ లాస్, అక్కడ నేను రెస్పాన్స్ ఇస్తున్నానంటే ఇక్కడ స్టాప్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ క్లాస్. హ్యూమన్ అనేవాడే రెండు టాస్క్లు కరెక్ట్ గా చేయలేడు. హౌ కెన్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ ద కంప్యూటర్ విల్ డస్ దట్? కంప్యూటర్ ఎందుకు మల్టీ టాస్కింగ్ అంటామంటే అది ఇచ్చే స్పీడ్ లో టూ టాస్క్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ని కనిపెట్టేలేనంత తక్కువ టైంలో ఇస్తుంది. కాబట్టి we say that it's a parallel. Even computer is also single task device. It will be perform individual task at a time. So for example, two people will have an account. అయితే వచ్చింది ఒక క్లాస్ 11 క్లియర్ క్లాస్ చూసాం కూడా మాట్లాడతాం. Clear? So here, above email and password will be convert into ASCII values. Such a value is called, Gmail. Who does this particular conversion of ASCII, all these presentation level content? Gmail will become 65. Password will become 15. And 65 ఏంటి rahul@gmail.com కి ఈక్వలెంట్ ASCII వాల్యూ 65. అలానేసి ఎగ్జాక్ట్లీ రాయలేదు, జస్ట్ అప్రాక్సిమేట్లీ జస్ట్ ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ ఐ రోట్ 15 will be the ASCII value equivalent for the Hyderabad 123. So now you make this as a comment, this as a comment. Now ఈ జీమెయిల్ కి పాస్వర్డ్ పైన నేను బిట్ వైజ్ అండ్ ఆపరేషన్ అప్లై చేస్తాను. What is the output here you see? One. How did you get this particular one is a matter now. So I gave 65, but password is 15, but ఈ వన్ వెళ్ళేది ఇందులో నెట్వర్క్ లో, కంప్యూటర్ కి ఈ కంప్యూటర్ కంప్యూటర్ మధ్యలో నెట్వర్క్ ఉంటుంది కదా. ఇట్ కెన్ బి వైర్డ్ నెట్వర్క్, ఇట్ కెన్ బి అ వైర్లెస్ నెట్వర్క్. ద వాల్యూ విల్ గో విత్ ఇన్ ది నెట్వర్క్ is 1. How? I told that 65 will be a decimal value. You know the equivalent binary value. If you divide the 65 by 2 till the remainder becomes 0, then that is going to be a 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 will be the equivalent binary value, isn't it? So this is going to be a 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3,
2 power 4, 2 power 5, 2 power 6. Yeah. 2 power 6 is 64. 64. Yeah. So that 64 plus 1 will 1. become 65. Those positions are going to be filled with 1. Rest of the positions will be make it as 0, isn't it? So this is 8, 4, 2, 2. 1. 8 will become a 16. 16 will 32. become 32. 32 will become 64. Am I clear? Now, sixty-five యొక్క equivalent binary value అంటే 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. 15 యొక్క equivalent value ఏంటి 0, 0, 0, isn't it? 1, 1, 1, 1. This is 8 4 plus 2 plus 1 will become a 15. ఇప్పుడు దీని మీద నాకు bitwise AND operation చేయాలి. Bitwise AND is a Boolean related values, binary level values it will be. It's not a decimal equivalent values are going to be performed. Now, 1 1 అంటే ఏంటి దీని మీనింగ్ అంటే true true. True into true will be a true. Remaining all will become a zero. Yes or no? Remaining all will become a zero. This one is equivalent to this one. అంటే నెట్వర్క్ లో వెళ్ళే వాల్యూ 1. ఈ 1 ని అసలు ఏంటి 1 అని హ్యాకర్కి అర్థమవుతుందా? Obviously he cannot. This is the main phenomena where we follow in order to perform the data encryption using bitwise AND operation. This is the one application area where we can make use of bitwise AND operation. If ICICI Bank will be use bitwise AND, HDFC Bank might use bitwise OR, another bank might use both, another bank might use exclusive OR. అలా ఒక్కొక్క కంపెనీ వాళ్ళు కొన్ని ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేస్తారు. ఎవడు ఏమి యూజ్ చేస్తున్నారు మనకు అర్థం కాదు. But we are the end users. We are expecting a security from the application point of view. Obviously, they are providing. But now we are learning these particular things as being a software developer. అంతేగాని నువ్వు యాజ్ ఎండ్ యూజర్గా నేర్చుకోవట్లేదు. ఇవన్నీ సాఫ్ట్వేర్లోకి వెళ్తే ఇవన్నీ నీకు అవసరం వస్తాయి. అప్పుడు బిట్వైజ్ అనగానే మనము భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. If you know little depth knowledge, you could be able to understand it all. Clear? ఇప్పుడు print Gmail exclusive or bitwise or password. Now you are going to get an output as what? Correct. You will be getting 79 as an output. Now similarly, ఎట్లా వచ్చింది 79? Bitwise or again the same process. The process is 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1. Now I am going to perform bitwise OR operation. Bitwise OR అంటే ఏంటి? Just like a plus. We are not performing on a byte level, we are performing at a bit level. True plus true will be a true. True plus false will be also a true. Hello? Yes, madam. ఎక్కడి నుంచి అండి? Okay. Yes, madam. Yeah, tell me, are you providing testing codes here? Yes, madam.
మేడం ఇప్పుడు నేను మీటింగ్ లో ఉన్నా మేడం, నేను కాల్ చేస్తాను. మీ నేమ్ గుడ్ నేమ్ రషిత, నేను కాల్ చేస్తాను రషిత. So obviously true, false, all these will be ones. 0, 0, 1. Now if we calculate 64 plus 8 plus 1 plus 2 plus 1, it is Yes, equivalent to 79. 70. Yes. So the network through this particular value will be passes. ఈ వాల్యూ మనకు అర్థం కాదు కాబట్టి కంప్యూటర్ మనకు 79 ఇచ్చింది కానీ, బట్ నెట్వర్క్ లో వెళ్ళే వాల్యూ ఇది. నువ్వు ఇచ్చిందేమో rahul@gmail.com, నెట్వర్క్ లో వెళ్ళేదేమో ఈ వాల్యూ. దానికి దీనికి సంబంధమే లేదు. లెట్స్ ఇఫ్ ఐ మేక్ అనదర్ ఆపరేటర్ దట్ gmail what is that exclude your password, you will be getting 78. ఇది ఎలా వచ్చింది? So basic logic, the behind the XOR operator, if inputs are dissimilar, output is true. If inputs are similar, output is ఈ లాజిక్ అనేది మన ఎలక్ట్రిక్ స్విచ్ ఉంటుంది, డయోడ్, many electronic devices will use the same logic. Inputs must be positive or negative so that the bulb is going to be enabled. Either positive, bulb will not be enabled. Either negative, bulb will not be enabled. So this is the logic is followed. Now accordingly, now if we make the same operation like 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1, now I am performing exclusive operation according to this principle. Inputs are same, output is what? Absolutely 0. Inputs are dissimilar. 1 1 1 0 0. Now 1 is a 64. 64 plus 8, 8 plus 4, 4 plus 2 will be a 78, will be an answer. This is the logic will be followed behind exclusive bitwise operator to be performed certain encryption and decryption operations. Clear? So, yes, please. Sir, these bitwise is only for encryption and decryption purpose only, or we can use any other? There are other, wherever the bit level operations would happen, not byte level, wherever the bit level operations will be happen, then obviously we can able to use, as per my knowledge, 99% in encryption decryption process, these operators will be used at electronic level. I don't know other, Okay. operations. Yeah. Sir, here we are giving ASCII value, Gmail for 65, password for 15, right? ఇచ్చినప్పుడు సో we no need of using the encryption and decryption. They don't understand the value of it is the value for Rahul at the date of gmail.com, right? 65. What for of using these bitwise values, because they couldn't understand the ASCII value. No, అర్థం కాలేదు నాకు, ఒకసారి తెలుగులో అడగండి. యాక్చువల్గా ఇక్కడ 65 15 ఇచ్చాం కదా సార్. ఆ, 65 ఇప్పుడు హ్యాకర్ కి ఈ 65 అనేది ASCII వాల్యూ అనేది వాడికి తెలియదు కదా. తెలీదు. తెలియనప్పుడు మనం ఎందుకు ఈ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ యూస్ చేసి మనం ఎన్క్రిప్షన్ డిక్రిప్షన్ చేయాలి? కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకు తెలియదు, లేదంటే అదే మెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ మనం పంపించేస్తే తెలిసిపోతుంది కదా. కన్వర్ట్ అక్కడ చేయాలి. ఓకే. అలాగనే జీమెయిల్ పాస్వర్డ్ మనం నెట్వర్క్ లో పంపిస్తే హ్యాకర్ తెలిసిపోతుంది కదా. సో ఉన్న వాల్యూ మనం ASCII వాల్యూస్ కదా సార్ పంపిస్తాం, అంటే
ఇక్కడ మనం ఇచ్చింది 65 50 15 ఈ వాల్యూస్ వెళ్తాయా లేకపోతే జనరల్ జీమెయిల్ అవే వెళ్తాయా? No, no, ఒకవేళ it's 0 1 cell. మనం కన్వర్ట్ చేయకపోతే కన్వర్ట్ చేయాలి నువ్వు, ఎందుకంటే కన్వర్ట్ చేయకపోతే సెక్యూరిటీ ఉండదు. అండ్ మోర్ ఎవర్ వైర్లెస్ ఉంది, వైర్లెస్ లో డేటా ఎలా వెళ్తుంది? అనలాగ్ ఫామ్ లో వెళ్తుంది. నీ మొబైల్లో ఉన్నంతసేపే అది డిజిటల్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. వన్ అవునా. సెండ్ అనే బటన్ కొట్టిన వెంటనే డేటా ఒకవేళ వైర్ ఉంటే కాపర్ వైర్ లోపల 0s and 1s లోపల వెళ్తుంది. అదే వైర్లెస్ ఉంటే అనలాగ్ ఫామ్ లో వెళ్తుంది డేటా. అవును సరే, కానీ ఎందుకని మనం 65 15 అనేది తీసుకోవాల్సి వచ్చింది సార్ ASCII వాల్యూస్ అనేది? 65 15 అనేది ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్ కాదు. నువ్వు ఓకే యాక్చువల్ rahul@gmail.com కి ప్రతి క్యారెక్టర్ కి ASCII వాల్యూ కన్వర్ట్ చేసి సమ్ చేయి, సమ్ అదర్ వాల్యూ విల్ గెట్. నేను సింపుల్ గా ఓకే తీసుకున్నాను. ఓకే ఫర్ కన్వర్షన్. ఓకే అర్థమైంది Yes, సార్. correct. 65 is not an exact answer which is equivalent to the rahul@gmail.com. It's a value where I have taken. నువ్వు ఎగ్జాక్ట్లీ Okay. రాహుల్ తీసుకోవాలంటే ఈ టేబుల్ ఉంది కదా, ఫర్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ బైనరీ కోడ్ we use as a ASCII value. కరెక్ట్, Am I right, sir? ఈ Yeah. టేబుల్ లో ఉంటాయి. Okay. Yeah, ఈ understood. టేబుల్ కి వెళ్ళి మీరు ఈక్వలెంట్ వాల్యూస్ ని తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాహుల్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఇచ్చాను అనుకో 52, ఆర్ స్మాల్ ఇచ్చాను అనుకో 72, ఏ యొక్క వాల్యూ స్మాల్ ఏ 97, సారీ స్మాల్ ఏ 61, Yeah. హెచ్ అర్థమైంది. 68, ఈ వాల్యూస్ అన్ని అకామిడేట్ చేస్తే సమ్ అదర్ వాల్యూ విల్ గెట్. ఆ వాల్యూ తీసుకొని అప్పుడు కన్వర్ట్ చేయగలుగుతాం. ఈక్వలెంట్ వాల్యూ తీసుకొని వాటి మీద మీరు బిట్ వైజ్ ఆపరేషన్ చేసి ఆ వాల్యూకి వచ్చిన బైనరీ ఈక్వలెంట్ వాల్యూ నెట్వర్క్ లో పంపిస్తాం. పంపిస్తాం. యా నౌ అండర్స్టూడ్. యా థ్యాంక్ యూ. Yeah. Okay, I'm just concluding the session now. I think if you have any questions, you can ask me so that I'll be conclude the class. Yes, offline users, do you have any questions? Is there class tomorrow, sir? Yes, tomorrow is Saturday, right? I'll inform to you whether class is there or not. I'll inform to you. Sir, Sunday will be no class, right? No, even Saturday also no class, Monday to Friday. Monday to In Friday. case if the syllabus might not happen properly due to certain reasons, then I'll be take some extra classes. Otherwise, class Saturdays only mock interviews, other things interviews are going to happen. So Saturdays and Sundays no classes for you. Please practice properly. Try to do more practice and try to be, once as soon as the operators is over, please I request you to go through that. There will be a site called as nthlearnings.com. NT. Okay. So where you will be try to be sign up here. I already signed up as the Srini Software Training Institute.gmail.com. Otherwise, you just if I log out, you will be getting two options: sign up and sign in. You have to sign up for a free of cost. You just sign up and try to give username, password, and all. Sign up. If you successfully sign up, then you will be get a email verification to your mail ID. Verify that and come back here. Now I'm just log in as a user. As soon as successfully you will be log in, right? You just go through the categories, programming, where here you are going to get a click on to this. Here you can get one course is completely Python related, quizzes will be there, materials will be there. Another is Python certification related, 600 questions are there. So each test will be having 100 questions. You can able to attempt them and try to gain the more knowledge. Each test will have 100 questions. You just try to be click onto this. You will be fine. You just keep on attempting. All the questions need to be attempted so that the report is going to be given to you, right? In order to, if you are going to become an expert into the certification, right? And you go back and you can click on Python, full stack Python. You will be get another dashboard where you can get the materials can be downloaded from here.
Yeah, here you can also be get a quizzes also need to be. So data types related quiz, operator related quiz, control statements, files, object-oriented programming, miscellaneous, complete Python related quizzes actually, right? So from course content, you will be able to download through all the materials. You just try to be click onto this. If you click onto this view, it will be download as usually the corresponding material to you. Clear? This is all. You please try to be download if you want. Otherwise, those who have paid money, I've already given you the accessibility of a textbooks, video recordings, materials, everything. I'll be store at a one place. So you need not to maintain any kind of organization of the files. Everything I'll give it to you. Just listen the class properly, practice properly, attempt the quizzes properly. Please behave like a student. Don't be like a overconfident. That's your wish, right? Thank you so much.